Fala, rapaziada. Quem fala é o Medjed. Um bagulho Ah, muito privilégio paia, muito todo. tchola essa entrada aí. Mas, finalmente, durante o meu tempo que eu estou na universidade, eu vou conseguir fazer mais uma gameplay com participação do meu amigo especial que só me xinga, mas me ajuda pelo menos a progredir em partes que eu não consigo Me passar. ajuda, eu te carrego, moleque. Tu me E respeite. hoje eu irei virar um homem. Por quê? Porque eu irei tirar as minhas personagens de DLC. É, não vou ser mais Let's go to chola. bed. Não, ô Morgana, vai se ferrar, mano. Ah, você não vai conseguir jogar o jogo. Vou conseguir, mano. Vai dar, velho, vai dar. Vou ter que fazer build de persona, mano. Meu, no- Let's go to bed. meu nome é Madness. Eu não Ver sei, eu tenho dificuldade tutorial. com o jogo, eu vou dificultar mais ainda o jogo. E eu sabendo que eu tenho pouco tempo pra Ó, jogar o ó, ó, jogo, eu ó, vou ó. aumentar o tempo pra Cutscene, zerar o cutscene, jogo. cutscene, cutscene, ó cutscene. Desculpa por ligar tão tarde. Queria te perguntar sobre aquele festival de verão. Lembra aquele que eu te contei? Não Não, pode, não. deixa eu dormir, Ryuji. Seu vagabundo. Ah, poxa, estamos todos cansados com os testes e tudo mais. Me dá só mais um minuto. É, cara, eu tô tendo teste daqui a pouco. Eu completamente esqueci até agora, mas o festival é amanhã. Você quer ir? Não. Tem muita lição de Não. casa. Moleque, Ah, oi, vai velho. estudar. Então, mano, cara, é só um dia, faz depois, bora lá. Cara, o Ryuji é muito você, velho. O Ryuji é muito você. Tipo, Eu? é. For real? Vamos ter certeza de convidar o Yusuke também. Ele está a fim de comer. Acabei de lembrar que disseram que pode chover amanhã, porém. É É, óbvio que o calma, Yusuke deixa quer eu comer, ver. mano. Tá passando fome. É. Ah, sei lá, não tem chance de chover num dia assim. Até amanhã vai chover, com certeza vai chover porque esse cara falou isso. Ok, o Morgano tá falando, não quero saber o que o Let's Morgano tá journal for falando, the vamos night. dormir. Postura da tia não dá pra não rir, pô. Já viu aquele meme da tia do Persona 4? Nice posture, dipshit. You don't Não know what vi, you're mano. talking about, do you? Não, pelo amor de Não. Deus, eu vou te mandar no zap agora, moleque. Hitway? Que é isso? So that's it? It barely even started? We seem to be premature spectators. Calma, é construções de arquitetura. Ah, tá. I guess this is what people call jumping the gum. Jumping the gun. There ain't nothing to do here. You wanna go grab a bite somewhere? Sorry, I'm considering picking up more art supplies. I have a summer assignment to work on. Also, the summer festival drained my coffers. Even if I did grab a bite, all I could order would be water and a hot towel. Nossa, velho. Well, in that case, probably ought to just call it quits for today. Hey, isn't that Yoshizawa? Don't you think she's acting strange? You know, she did mention something about a meet earlier. Calma, calma, que agora é importante. Ain't you guys headed home? Vamos na frente. Huh? Oh, well, see you then. Yes, catch you later. Senpai? Olha o zap aí. Calma, que a Yoshizawa apareceu. Vamos, Calma. ela tá meio estranha, calma aí. Deixa eu só ver a foto, mas agora tá momento sério, cara. Momento sério. Meu. Ah, não, mano. Tá. Kazumi? É Kazumi Yoshizawa ou Yoshizawa Kazumi? Yes. Did you come to see the stadium too? É, Same here. Kasumi I Yoshizawa. needed to give myself a pep talk. Vocês me deram um apoio? Um apoio? Sometimes, when things get me down, I come here. That doesn't really answer your question, does it? I know this may get in the way of your plans, but would you be willing to join me for lunch? Os olhos da Kazumi parecem um pouco vermelhos e inchados. Pode ser melhor acompanhá-la. Deixa eu ver a cena que That você was tá. delicious. Você mandou bem. I'm always like this after a meet. In all honesty, I'd like to keep going, but any more will end up harming my performance.
Simply put, Não, não é it agora. was a disaster. Ah, mano. I've been feeling like I'm getting back into the natural flow of things, thanks to you, Senpai. Ela tava na When the competição, não moment of tava? truth arrived, É. my body still didn't move the way that I wanted É it to. nacional, não foi? Não, não, não. Foi pra qualificar pro É, pro nacional, pro nacional. foi qualificação. Que lugar você acha que ela pegou? That's a big factor. Something similar Não sei, happened to me mano. in middle school, but Chuta, back né? then, Se eu I had soubesse, some eu não time estaria myself. chutando nada. Sei lá, de quantas pessoas competiram? Pelo menos umas 5. 5? Não sei. Umas 10. Ah, Umas tá. 10, 15. Ela ficou em quinto. Ficou em terceiro, eu acho. Nossa! Como assim? Então o bagulho foi. É, mas se bem que é nacional, né? Então, tipo, representar seu país. Né? Não, seu estado. Não, não sei. É, algo semelhante aconteceu comigo no ensino fundamental, mas naquela época eu tinha alguém do meu lado que me impulsionava. O que você quer dizer? E. You know who else? I have a younger sister. Ela tinha uma irmã mais nova. Sabe quem mais me ajudava a me impulsionar Calma, quando eu calma, estava calma. no... Calma. Mas ela morreu, Como? velho? Spring, Putz, mano. Pô, mano, eu fico muito triste, porque todo personagem desse jogo tem uma história trágica. Não pode ter ninguém, tipo, cara, vamos fazer um personagem que é feliz, velho. Vamos fazer um personagem que não tem uma vida triste. take the gold for our routines across the world. Ah, Se o mano. personagem tivesse uma vida feliz, ele não poderia acordar a persona dele, né? Não consigo parar de me preocupar com o fato de progresso ultimamente. I've really been throwing myself into practice, but I wonder if even that won't be enough. Every day is Velho, great mas tipo as assim, your you. ela também não tem que só se matar de fazer Tipo assim, ela tem que se esforçar, mas ela também não pode deixar de viver, né? Tipo, com esse negócio de competição, mano. Tô ficando preocupado com ela, que toda hora porra, ela tem que se alimentar direito, ela tem que ficar indo e voltando, tipo, ela não tem tempo pra nada, mano. Ah, não, tem a... Relaxa, pô, ela tem a gag de Magali, pô. Não apareceu nenhuma cena você não sabe como é o lanche da Yoshizawa, né? Não sei. Você dizer que teve uma inspiração leve no nosso queridíssimo Maurício de Souza. Você está no seu melhor, Yoshizawa. Senpai, thank you for being so thoughtful. Você está dando o seu melhor, Yoshizawa. Mesma coisa que falar, você é uma merda. Tá bom, parei. Só Yu, protagonista do Persona 4, que joga Foot, mano. Opcionalmente. Let's play football. Se pá, depois acho que eu prevo essa live, porque não tá acontecendo muita coisa também não, mas o vídeo acho que se pá eu vou pegar uma coisa importante ou outra. Tu vai pegar minhas piadas da Tora. Você falando de cocaína. Cocaína. Cocada, bobão. You're back. Essa sim. Não dá, velho. Persona 4 é muito comédia, mano. Fuja Gohan. Ah, o Mishima, muita cara, comédia. o Mishima. Não, mano, acho que a gente não devia ter convidado o Mishima pro festival de verão, não, mano. Acho que. Blood thinks he's part of the team, mano. Aí eu acho que. Cara, é a DM do Discord, mano. Por que vocês dois não estão usando? Ok. Não tem um Mukata. O Joker não tem nem em casa, viado. O cara vai ter o Yunkata, mano. Pô, mas o Yusuke é pobre, mas o cara tem o Kata. E aí? Cadê a desculpa? Porque o Yusuke é literalmente um cara de uma faculdade de artes e o Joker não tem nem colchão pra dormir. O Joker dorme em caixa de feira, velho. Colchão em cima de uma caixa de feira. Já percebeu isso? Uhum. E... Olha o Yusuke Riz, mano. Duas minas já estão interessadas no Yusuke. Aquele famoso sexual harassment, né, mano? Uhum. You can't roll sexual harassment without risk. Mano. Fazendo falar com essas garotas? Deixa eu pensar. Vai dar ruim isso.
Só que, tipo assim, vamos evitar ficar falando o nome um do outro, porque, tipo, eu vou ter que cortar de qualquer jeito depois. You're disgracing your yukata. You should be more aware of your womanhood. A música é muito boa, First Battle. A versão First Battle dessa música é muito boa. Sozinhos vocês não devem fazer jus aos seus tá dando uma aula para as outras meninas. Parabéns aí, isso que afastou. Bitches and Horse. So those are the kinds of girls you like, Ryuji. O Ryuji não... Ah, tá. Well, no, that's... É verdade, o Ryuji gosta de todas. You know, Yusuke's such a pretty boy, but he is really missing out because of what he says. Ó, falaram que o Ryuji só gosta de pervertida. E o Yusuke afasta por causa do que ele fala. E o Joker? O Joker tem o Reason. O Joker, ele tem muito molho, pô. O Joker é molhado até os dentes, pô. Não. Só que só tem um bagulho, né, mano? Ele nunca vai se comparar ao Chad Thundercock, mano. O Mona pra mim devia tomar um tiro. Acho que é a única coisa que faltava é o Mona tomar um tiro. Você vai gostar de um evento do próximo arco, então. Não, ele não toma um tiro. Calma, cutscene e anime. Fala nada. Looks like you need help. Then why don't you go buy me a towel already, huh? Acabou a cutscene de anime. Começou a chover, agora a gente tá na loja de conveniência. Ué, não, você esqueceu o nome dela, mano? Como é que você não lembra da 7-Eleven, mano? Eu nem conheço ela ainda. Não, é 777, na verdade. I think I just saw someone I know. You mean the girl in the black car? She's got it right. I don't know, my brother. Abaixa o som aí, velho. Que é isso? Você tá colocando propositalmente perto do speaker, mano. No microfone, né? É. It's not possible in the real world. My feet hurt. It's cold. Ô, sabe um bagulho que eu tinha visto que, tipo, torna... Porque, tipo assim, o Joker, o Makoto e o Hiro tem que usar... só conseguem usar Persona no Mementos, né? No metaverso. No metaverso, na verdade. Tem um cenário... Eu tô jogando Persona 3 Reload. Não mostra, mas citou... Os caras citou usar o Evoker no... Tipo, qualquer coisa a gente pode usar a Persona. Eu não sei se deixou claro que, tipo, confirmou, dá pra usar. Mas parece que... Mas eu tava vendo... Mas eu acredito que não. Eu tava vendo que o único protagonista que conseguiu usar Persona na vida real foi o Tatsuya de Persona 2. Ele consegue literalmente usar o Persona dele na vida real. Que é o Apollo, o nome do Persona dele. É que não dizendo, tipo... É porque, teoricamente, também no Persona 4 não tem metaverso. Quer dizer, o metaverso tá meio que na vida real, né? Persona 4 não é outro mundo. Não é que nem no outro mundo, que nem no Persona 4, Persona 5, tá ligado?
Eu tô jogando Persona 2 agora, não. Mano, o Tatsuya, ele tem muito molho também. Só que ele tem molho, o molho da época, pô. Ele é muito, tipo... Ele é o emo descolado. Ele é o cara que... Ele tem uma moto, pô. A intro dele, ele tá mexendo na moto dele, mano. Consertando. O cara é muito pica, pô. Vamos pra casa. Faz madeiro, sua casa está em São Paulo. Eu odeio quando meu amigo vira uma chaleira do nada. Sai, Nijima está aqui. Does she know? Por que ela tá investigando esse lugar? Ué, Hey, we're not done here yet. o que foi? It's nothing. Por que a Sai tava ameaçando It's o past. Sojiro, mano? Ô, quem ameaça o meu mano Sojiro não merece perdão, mano. Regrettably, the cause behind the recent psychotic breakdown incidents is still unknown. On to other news. The international hacktivist group Calma. Medjed has released a statement to O defend grupo the hacktivista internacional Medjed emitiu declaração. Nossa, é esses caras que meteu declaração contra dois fantasmas. É dos hackers. details of the message that are posted on Medjed's website. Medjed. Phantom thieves Eu fazer piada política do cutscene do not importante, mano. speak your Deixa false quieto. justice. We do not need the spread of such falsehood. We are the true executors of justice. Phantom thieves again. Horror, your mother is a whore. Calma, velho, calma. Então, calma que agora tá numa parte importante. Ok. Calma, então, no entanto, somos Ah, tá. Então estão ameaçando nós agora. Se não tivesse eu. De novo. Why do you think this announcement was made at this time? E agora Nada aqui. de novo nos Thieves. But there's no doubt that they were provoked by the Phantom Thieves. Whether it's a sense of rivalry. Ah, mas é tudo Phantom Thieves, né, Cat? Aí você tem que pensar um pouco também, né, cara? Pô, se alguém tem um infarto na rua, é culpa do Phantom Thieves. Se alguém toma um tiro na rua, é por causa do Phantom Thieves. Se alguém é roubado, é por causa do Phantom Thieves. Regardless, it's quite Nada. nuisance. Ó, tudo é culpa do Phantom Thieves também, né? É, né? Vai tomar no cu, né? Chato pra caramba. Então, mano. Eu não consigo, Both Medjed eu não and the consigo. Phantom Thieves are nothing more than groups that are involved in egoistic Você sabe que justice. tu tá. Que engraçado. Calma aí, não é pra falar nada. Você não sabe, pô. Você não sabe, pô. É, né? Aquele Calma. filho da puta, né, mano? Tá- Insuportável, cara chato do caralho, né, mano? Calma aí, velho. Eu pago minhas contas com o meu trabalho, moleque. O cara não tem nada pra fazer. O cara escolheu no Festival Nacional. É um dos poucos feriados do Japão que o cara não vai ter que estudar, que o cara não vai ter que trabalhar. O cara decide encher o seu saco, mano. Pode enxergar esse cara, pô. The world are they? Calma, velho. About them? Tô errado? É que o Anderson tá, esse cara, sei não, mano, nunca nem vi. What are they stealing? Quem? Still having trouble? Não sei quem é Phantom Ah, Thieves, essa não. baboseira aí. Nunca. Não sei, mano. It's about time I go home. Tem um cara chamado Mishima. Eu acho que talvez ele saiba, mano. About the Pode stuff in the prender. fridge. Well, I guess it's fine. Just don't use too much of it. It's possible that more people like these will Ah, isso. Nossa. Sei lá. O Tiririca ganhou na presidência. É culpa do Phantom Thieves. O Phantom Thieves colocou o Tiririca na presidência. Daqui a pouco vai ser isso, mano. Os Estados Unidos taxou em 20% o mundo inteiro. É Phantom Thieves, Phantom Thieves. Pô. Phantom Filha da Thieves, mano. puta, Phantom mano. Thieves, mano. Temos que falar sobre o Medjed. Você quer dizer aqueles caras e as pessoas. Que as pessoas estão enlouquecendo online, Medjed.
Esse nome parece vir de um dos deuses obscuros do livro dos mortos egípcio. Eu também vi as notícias. Por algum motivo eles acham que falamos de Ainda bem que justiça eu sei falsa. ler ideólogo. Bem, o que exatamente você queira falar sobre Medjed? Bem, por que não vamos atrás deles como nosso próximo alvo? Que sugestão repentina. Quero dizer, eles são tipo hackers ruins ou algo assim, certo? Tecnicamente são crackers. Crackers. Aqueles que usam a internet para acessar e alterar dados ilegalmente. O Medjed é um grupo organizado de pessoas reconhecido pela comunidade internacional. É Então eles basicamente operam, forte. então eles operam em escala global. E isso os torna ainda maiores do que o Kaneshiro, certo? Então está decidido, nosso próximo alvo vai ser o Medjed. Eu me pergunto se o aplicativo vai reagir se colocarmos Medjed nele. Ah, é mesmo? Vamos tentar. Isso seria impossível, tem que ser um pseudônimo. Nem sequer sabemos quantas pessoas são Medjed. Ah, não conseguiríamos pelo menos a informação de um membro se tentássemos investigar? Mesmo que conseguíssemos, como descobriríamos a localização deles? A única presença confirmada do Medjed tem sido online. Isso é um problema maior do que simplesmente encontrar suas palavras-chave. Você tem alguma ideia? Você tem mais alguma ideia, Ryuja? Olá? Parece que ele sugeriu isso sem pensar muito a respeito. Vamos lá, não podemos recuar agora, as pessoas estão todas animadas com isso. Nossa reputação vai despencar se não enfrentarmos isso. Isso é verdade, se ficarmos em silêncio as pessoas vão acreditar que escolhemos simplesmente fugir do problema. O Medjed nos desafiou publicamente afinal. Se eles forem criminosos não podemos simplesmente deixá-los em paz. É. E também não temos outros alvos no momento. Ei, Medjed, vamos falar com o Mishima amanhã. Isso é mais cara dele, vamos fazer isso. Ok. Além disso, Makoto, tente ver se sua irmã tem alguma informação sobre eles. Altamente improvável, mas é claro. Por que a Sai tava lá? No LeBlanc, isso eu acho estranho. Você quer que eu te dê spoiler ou tu quer jogar o jogo? Não, mano, eu só tô fazendo uma pergunta Então pra cala a mim. boca. Não, mas eu tô fazendo uma pergunta Tô brincando, pra mim mesmo, pô. Calma aí, velho. Calma lá. Foto. Ah, foto da hora, mano. Ei, não está mal, certo? Tem um talento natural para... as fotos que os personagens tiram, tipo, dá pra ver depois as fotos que os caras tiram, tipo, essas imagens de foto. Infelizmente não. Espero para o... Calma. Não, se dá pra ver na... Deixa eu ver, eu acho que dá pra ver na galera. Cara, eu tenho uma Persona 5 aqui no meu Switch, mano. Saudade do caramba. Eu posso ver pra você se tem no... Espero para o seu bem que você tenha pretendido em dizer fotografia espontânea. É uma pena pela chuva, mas pelo menos significa que você foi já sei. Que ele foi um pouco mais memorável. Vou jogar truco. Sim, da próxima vez. Não podemos perder os fogos de artifício de jeito nenhum, concordo. Ainda assim, foi quase tão impressionante como o tempo ficou terrível tão rapidamente. Talvez um de nós seja simplesmente destinado a trazer a chuva para onde quer que vá. Ok. Dá pra ver no Tiffsden as fotos do... Boa. Eu copiei a resposta da internet na prova, não sou burro, não vou fazer esse negócio aí não. Eu copiei a resposta da internet na prova, não sou burro. Mano, a pessoa quer jogar pra descansar, mano, não pra estudar, mano. Não quero saber de caranguejo, pô. Calanguejo. É a sua culpa, Ryuji, que você foi ruim. Devia ter colado. Ou você é bom, ou você cola. You want to ask me something about the internet, right? Yep, I'm gonna be straight with you here. Do you know who Medjed is? Medjed. You weren't kidding about being direct. Well, they started out... Well, I suppose the news about Medjed and the Phantom Thieves has caused quite the commotion. Out as hackers of justice, but now they only look out for their own self-interests. That's all I know. They were the group I texted him about yesterday. Let's see. Nobody's sure who actually belongs to Medjed. Well, it looks like things will be exciting this summer. It'll be the Phantom Thieves' world debut, no? Dude, don't worry. I'll be rooting for the Phantom Thieves. I'll get the forum mobilized as well. Now, if we're done talking here, I really must be going. I'll see you guys later. Cara, o dublador do Mishima deve dublar mais o quê?
Wonder if anyone else got Deixa eu any ir info. pegar aqui. O Mishima foi bastante inútil. Nossa, o Ryuji mandou na lata. O Mishima foi bastante inútil. Vocês conseguiram alguma coisa? Tentei perguntar para minha irmã, mas parece que ela não sabe muito sobre eles. Afinal, ela não é especialista em crimes cibernéticos. Eu também tentei investigar e não encontrei nada. Só encontro rumores não confiáveis. O nosso oponente é bem esquivo. Oh, luck. Medjed, huh? It seems like we won't be able to deal with him by ourselves. Como vamos encontrar Medjed? Não tenho certeza, não importa o quanto pesquisa online, tudo que encontro são rumores não confiáveis. Eles realizam terrorismo corporativo e ainda conseguem escapar da prisão de alguma forma. Kaneshiro foi um grande problema, mas isso está se tornando um desafio muito maior. Jojo, Eu não sim. gosto. É um tal de Guido Mista aqui que ele também faz. O Mista, caramba. Rapaz, O Mista é um cara bom. que, o Mista é um cara que mete tiro, é só isso que você tem que saber. Ah, é. Esse cara é bom, pô. Mano, ele dublou o Noob Saibot no Mortal Kombat 11. Nossa. Não. Cara, o cara é bom, mano. O cara dubla até sua mãe, isso aqui, né? Não, calma aí. Não, O não, cara é o Baru Natsuki do ReZero. não sabemos nem se é um único indivíduo ou grande conglomerado de pessoas. E mesmo se conseguirmos uma dica, o que fazemos a partir daí? Drogas realmente não está indo bem. É por isso que eu acho que vou mal nas provas também. Sabe que são coisas diferentes, né? Eu também acho que também são coisas diferentes. Damn, this stuff's really not going so good. Olha a Stalker aí, ó. Clues on Medjed, huh? Pista sobre Medjed. Pô, ela tá literal stalkeando nós de noite, de noite, de noite, de noite, de noite, noite e dia. Nossa, então eu investiguei o Medjed. Você encontrou alguma coisa? Como sabe, Medjed é um deus que aparece no livro egípcio dos mortos. O nome dele aparentemente... Chega de diálogo, o cara tá jogando Persona. O nome dele aparentemente significa o golpeador. Parece que ninguém tem certeza de que Medjed é o nome real. Além disso, quase tudo sobre ele é desconhecido. Até mesmo a sua forma é inatingível. Um deus invisível que voa pelo céu e dispara pelos olhos. Ele realmente é um ser elusivo. Cara, tudo sobre a sua existência está envolto em um mistério. Espera. Falando fundamentalmente, a arte egípcia antiga sempre retratou os deuses desenhados de perfil. No entanto, Medjed está de frente em todas as suas representações. Levando tudo isso em consideração, ele parece ser um ser diferente. Espero que essa informação tenha sido pelo menos útil. De fato foi. Devo investigar mais? Isso é bastante obrigado. So we still don't have any tangible clues. Prazer em conhecê-los. Eu sou aquele que vocês chamam de Alibaba. Quero perguntar algo a vocês. Calma. Vocês são ladrões fantasmas, não são? Vocês realmente podem roubar corações? E... há algo cujo coração gostaria que vocês roubassem. Mas eu não estou pedindo por caridade, vamos fazer um acordo. Vocês desejam saber sobre Medjed, certo? Posso dar informações sobre eles se a mudança de coração for bem sucedida. Se desejarem, posso cuidar deles também. Vocês acreditam em minhas habilidades? Posso rastrear suas contas, assim como fiz com a de vocês. Mas isso é tudo que posso provar no momento. Já preparei a ferramenta necessária do meu lado. Aguardem ansiosamente. Como devo responder? Isso é uma brincadeira? Não consigo encontrar a conta para enviar a resposta. Só recebo uma mensagem de erro. E... agora tá importante. Considering he mentioned stealing hearts, he knows, doesn't he? Seems so. How were we found out? É um hacker. May have traced our chat log. How careless of us. But how would he have known all these details with just that? Do you think that there is Que sabe usar metaverso. Yeah. I'm not sure why, but that's the feeling I get. Hey, is it that easy to look at someone else's chat log? Sim. I don't know much about it myself, but it's probably not impossible, I think. How's it done? Maybe they extracted our phone's data? Why is he getting an error when he tries to reply?
Perhaps the receiving end doesn't exist. That's possible? Pega o Don't ask homem. me everything. Ganhamos, I porra. told you that I don't É o rei know da much about it. paquebete, pô. Wait, might this be what is referred to as hacking? Then Morgana does that foi mean this humilhado. guy's a hacker? Esse cara é um hacker. I don't get high-tech Um stuff. hacker. What does this all mean? An unknown hacker contacted us. E... I see. I don't really get it. Then, is this person Medjed? I doubt it. Considering he says he wants to deal with them, that is. Only if we take his words for face value. É verdade. Hey, wouldn't it be great if we got this guy on our side? But we know Verdade. nothing about his identity at all. We can't trust him. I don't think it's a bad deal, though. Even if Alibaba turns out to be a criminal? Os caras vão negociar com um criminoso desconhecido chamado Alibaba, beleza. Oh, right. That wouldn't be good. Ué, tem que dar seus pulos, né, pai? O que aconteceu com a minha voz, socorro? Could this just be a prank? It's He just a knows an prank, awful bro. lot Just a for it to prank, be a bro. prank. Just a The prank, prank. bro. If he knows who we are, won't we get caught? No, if he wanted to report us, I think he would have done it already. He must have some sort of objective of his own. He did offer us a deal after all. I'm certain he'll contact us again. There's no telling when he'll do so, though. It'd be best if we stay together. Yeah. Ah, não. How about LeBlanc? Agora. Oh, what's with the big group? Good evening. We were thinking about putting together plans for our summer. Is that a new face I see? It's nice to meet you. My name is Makoto Nijima. I hope we're not being a bother. She's our student council president. Nijima. Is something wrong? No, it's nothing. A student council president, eh? I'm stunned. I hope he's not causing you too much trouble. I'm Sojiro Sakura, but everyone just calls me boss. By the way, that was addressed to you. This old man will get going and leave you kids be. All right, the store's all yours. We have late-breaking news on Medjed, whose notoriety rose since their statement the other day. Just moments ago, a new message has been released on their website. They have announced their victory over the Phantom Thieves. Medjed also warns any Japanese citizens who praised the Phantom Thieves to stop doing so. We will report any further actions by Medjed as they arrive. Oh, come on! It's in English! Let me see. The Phantom Thieves remain silent at our question. This proves that we are just. People of Japan, wake up. You must not worship the Phantom Thieves. What? That's bullshit! Keep listening. We will discipline any who worship them. The punishment is the confiscation of possessions. We are Medjed. We are unseen. We will eliminate evil. That's what it says. What does that all mean? They're saying that they'll target sympathizers of the Phantom Thieves. Confiscation of possessions, Perhaps bank accounts or personal information. Either way, it won't be anything pleasant. Why the hell are we being singled out? Perhaps all they care about is labeling the Phantom Thieves as crooks. That all this wouldn't have happened had the Phantom Thieves not existed. That's complete bullshit! Talk about a troublesome organization that we've been targeted by. Isn't there anything we can do? It's certain we can't do anything about this on our own. Hey, so what's this letter about? I don't need any more trouble. It's rare for you to get something like this. Oh, a carta do Smash. A calling card. Smash Bros. Anything else in there?
A carta do Smash. There's no stamp on it. Someone must have directly dropped it into the mailbox here. Could it have been Alibaba? A gente recebeu um calling card. He did mention something about preparing the necessary tool. Don't tell me. Is this what he was talking about? What the hell's going on here? Cara, eu não entendi como eu jogo o jogo, eu consegui ganhar mesmo assim, velho. É o mago. Apostei tudo, sempre fui all in, foda-se. Deu certo. Cara, como é que esse jogo é Tycoon, velho? Eu não entendi. Só sei que eu tava mal pica, do nada Morgana limpou a mão dele inteira, mano. O cara limpou a mão dele inteira no mesmo turno, mano, esse gato. A maioria dos comentários tem sido a favor do Leandro Fantasma, provavelmente por causa do que aconteceu com o caso Kaneshiro. Os do outro lado que dizem que Medjed são hackers da justiça, mas não há nada que se pareça com justiça no que eles fazem. Um dia quero o site inteiro esteja de comentários proativos. Estou ansioso para esse dia chegar. We have no means of striking back against Medjed. Hey, your phone's buzzing. A Alibaba mandou mensagem para você? It's just Ryuji. Nada? Nos avisa imediatamente se ele tentar entrar em contato com você, certo? Ryuji again? He just never shuts up, does he? Bom dia. Também bom dia para você. Ah, você respondeu hoje. Mais uma vez, eu sou Alibaba. Você é o líder dos ladrões fantasmas, certo? Quem é você mesmo? Eu já disse, eu sou Alibaba. Suponho que você recebeu o cartão de aviso. So it really was from this guy. Você está na escola agora? Quem é você de novo? Responderei essa pergunta quantas vezes forem necessárias. Sou Alibaba. Bem, eu preparei um cartão de aviso para você. Quando você vai roubá-lo? Quem é você de novo? Vou continuar respondendo se você insistir em perguntar. Sou Alibaba. Você não é capaz de roubar um coração desde que tem um cartão de aviso? Tell him. We need the name of the target. Qual o nome do homem? O nome? Seu roubo de corações é realmente impossível sem essa informação? Apenas diga. Entendi. Suponho que cartões de aviso anteriores tinham nomes neles. Então acho que agora o áudio deve estar bom também. Não, eu suponho que cartões de aviso anteriores tinham nomes neles. Um momento. Muito bem, eu vou te contar. Eu acredito que o nome era Futaba Sakura. Ou Sakura, não sei. Se você falhar nessa missão, eu vou expor sua identidade para o mundo e para a polícia. Bem, então vou contar com você. Vamos falar novamente após a mudança de coração. Quem é a Futaba Sakura? Não consigo encontrar a conta para enviar a resposta. Só recebo uma mensagem de erro. So he threatened you, then just took off? Sakura? I feel like I've heard that name before. In any case, we should let everyone know about this. É verdade. We're gonna get reported if we don't do this? What the hell? Futaba Sakura? Wasn't Sakura? It's Boss's last name! Does he have any family? Does he? Calma, sobrenome. It's Boss's last name! For reals? How laid back are you? Wouldn't you normally be introduced at least? I mean, you are living at his place. Ah, tá, que eu sou Jiro Sakura, né? Faz sentido. Well, his situation does make things difficult. Calling card was delivered to Boss's house. It'd be more natural to assume this is all related. One of the reasons for that is because Alibaba mentioned nothing about which Futaba Sakura. Perhaps he thinks that the name alone is enough.
That makes sense. I believe it's adequate for us to think that this is the doing of someone close by. I see. I don't know how Alibaba got a hold of his smartphone information. However, since he's ordering us through chat, I do feel as though he's taunting us. You mean this might just be a prank? I mean, look at his demands. Pay me if you don't want me to leak who you really are. That I'd understand. But he's telling us to steal someone's heart without explaining why. So we're being tested. Regardless, I think we should ask Boss about Futaba Sakura once. That's probably for the best. There's nothing else we can do at the moment, and Chief might have an idea on what this is about too. I'll check the school's roster just in case. We must. Eu acho que essa pessoa anônima que nos mandou mensagem pra ir atrás da Futaba Sakura muito provavelmente tem a ver com a pessoa que estava no Mementos. Porque lembra que a gente tinha visto um monte de pessoa nos palácios, não Mementos, nos palácios, roubando coisa e tal. Então, provavelmente, como essa pessoa sabe da gente, eu acho que ela deve saber do metaverso também. Eu acho que é essa pessoa escondida. Make sure Boss doesn't figure out who we are. We'll have to go about this cautiously. What's up? Quem é Futaba Sakura? Why do you know about that? It's got nothing to do with you. I'm going home. Make sure you lock up the place. Looks like it's a hit. Ué, mas é estranho também, tipo, o Sojiro tem toda a razão de ficar puto. Imagina que do nada você fala o nome da família de alguém, tá ligado? O nome da família de alguém pra um brother. Não, o nome de uma pessoa da família de um brother. Você tá morando do nada, tá ligado? Acabei de lembrar, mas você conseguiu perguntar para o chefe sobre a Futaba Sakura? Eu quis falar. Pode haver uma razão para tudo isso? Alibaba disse que pode ser a única esperança para derrotar o Medjed. Eu gostaria de conseguir algumas informações sobre a Futaba do chefe, mas pode tentar forçar isso. Mas tentar forçar isso pode ter efeito oposto. Para ser honesto, devo muito tanto ao chefe quanto ao médico. Eu não quero que isso seja uma fonte de discórdia entre eles. Isso é exatamente o que você quer dizer. Provavelmente é melhor você esperar que o chefe traga o assunto por si mesmo. You read the letter, did you not? So you're the one who tipped him off about Futaba. You really shouldn't have done. Acabou, velho. Ela sabe quem nós é. So you're the one who tipped him off about Futaba. That. I have no intention of talking to you about Wakaba. Tipped off? What are you talking about? Ah, tá. Back to the matter at hand. Your parental authority will have to be suspended. I take it you're okay with that outcome? What? Considering the state of your daughter and your family overall, there are no points in your favor. Would you like to take this to domestic court? Our chances of victory are roughly 99.9% though. With these suspicions of abuse, there's no way you could avoid having your custody revoked. You're going that far? I told you I don't know a damn thing about it! We're extremely serious about this. As long as there's a possibility that cognitive science can be linked to psychotic breakdowns. Fine. You win. Thank you. I will contact you at a later date. I doubt you'll find anything you want to hear, though. That's fine. It will be up to us to decide whether the information you give us is useful or not. Next time I come here, it will just be for a nice cup of coffee. And stay out! That woman is real good at pissing people off. What's with that look? You got something to say? What? This doesn't involve you.
Futaba é sua filha? That's enough. Just behave yourself and keep going to school if you don't want me to throw you out of here. You got that? Lock the store up. Well, that basically confirms Futaba exists, at least. But it sounds like she's got her own problems. More so, our conjecture that Alibaba is connected to LeBlanc seems to have a pretty solid foundation. Oh, and didn't they mention cognitive something? I wonder what the chief's hiding. We can't really press him on the subject, though, especially after he mentioned throwing you out. É verdade, falou cognitivo, né? Os negócios psicóticos, que a Sai falou o quê? Desde que ache a possibilidade que... A woman was threatening boss? Yeah. She was going on about domestic abuse and taking the case to court and stuff. Oh. What's up? It's nothing. So, to summarize what you told us, Ah, tá. Futaba is boss's daughter. É verdade, eles não sabem que essa Nijima é irmã da Makoto, ela não contou pra nós. And he's abusing her? I don't know him very well. Is he really the kind of person who would do that? De jeito nenhum. I would like to believe so as well, but we don't have any conclusive evidence, do we? Is it Alibaba? Eu tirei o nome do cartão de aviso e te disse o nome do alvo. Você deveria estar preparado para isso. Por que você não está fazendo isso? Eu te disse que te ajudaria se você roubasse o coração dela. Qual o problema? Eu também te disse que revelaria sua identidade para a polícia se você não me ajudasse. Você está ok com isso? Estou falando sério. Selfish. Well, he does have information on us. Anyways, this Futaba he's talking about have a palace? If so, we'll need keywords to get in. Tem um palácio? Palácio? O que você está falando sobre palácios? Isso não tem nada a ver com essa conversa. Você está anunciando coisas aleatórias para desviar o assunto? What are we supposed to do about this? We'd be able to figure out Alibaba's identity if we could just meet with him. Try asking him if there's any way we could meet up. Encontrar comigo? Será difícil. Tenho meus motivos para não poder sair. É por isso que estou entrando em contato com você assim. He can't go out? Espera, entendi. Você rouba o coração das pessoas diretamente. Isso pode tornar as coisas difíceis. Extremamente difíceis. Um momento, estou pensando. Ok, é uma pena, mas estou cancelando o acordo. Para de investigar Futaba Sakura. Esqueça que isso aconteceu. Não vou te denunciar para a polícia. Fique tranquilo. Agora... Não, desculpe tomar seu tempo. Agora, com licença. Quem é você? Eu te disse, o acordo está cancelado. Nunca mais vamos falar novamente. Não espere que eu entre em contato com você também. Então terminamos aqui. Huh? Eita. Did he just shut the whole operation down? This doesn't make any sense. Not only can Alibaba not go out, but he won't let us meet Futaba either. Well, it's none of our business now. We can't contact him anymore. But what do we do about Medjed? We won't be able to get Alibaba to help us with them now. Maybe they were just pranking us. They made that huge declaration, but they ain't done nothing since. I bet we got them freaked out. You mean they backed out because they're afraid we'll change their hearts? Yep. And now it'd just make them look lame if they came out and apologized. But... I guess with Alibaba and Medjed out of the picture, can we just say this case is closed? You do have a point. I guess it is safe for us to relax a little. Oh yeah, remember Kanashiro's treasure? Prepare to have your minds blown. We got 150,000 yen out of it. That's awesome! We can really go all out with that kind of money. No. Yeah, let's make up for what happened at the fireworks festival. We gotta go eat something fitting for the Phantom Thieves' worldwide debut. Where would be good? Ooh, how about sushi? I could really go for some eel too. The best method is to fill yourself on ginger before beginning to eat sushi. That is my master technique. You don't need to do that this time. Actually, definitely don't do it, okay? I'm all for sushi. You're okay with that too, right? Sushi está ótimo. Then it's decided. All right, we'll go tomorrow night.
vou ter que te tomar outra coisa. Eu me pergunto se toda essa história de Medjed foi apenas uma brincadeira. Agora eu estou pensando nisso calmamente, é estranho que eles ainda não tenham feito nada. Se o objetivo deles é mirar nos ladrões fantasmas, eles deveriam estar agindo agora da nossa fama. Quando você coloca dessa forma, isso me faz pensar também. Especialmente depois de eles terem nos provocado teatralmente assim. Sim, no entanto, seria melhor que pensássemos em uma contramedida, independente disso. Por enquanto, devemos aproveitar com cautela e justiça tudo que podemos fazer. Algo está errado. Está pensando nisso também, não consigo expressar com palavras, porém. Eu sei que está certo. Desculpe por trazer isso à tona no dia antes da nossa celebração também. Anime-se, Makoto, vamos comer sushi como reis amanhã. Espero que uma pessoa em particular se comporte bem. Eu não me abster de dizer quem, no entanto. Você não está falando de mim, está? You seem quite busy, Sai-san. I take it you're stuck in the middle of everything? The Phantom Thieves made a mockery of us when they brought down Kaneshiro. And to make matters worse, Medjed, who has been dormant for some time now, just declared war on them. How much more can they screw us over? Stress is bad for the skin, you know. Did you come all this way simply to be sarcastic? How about you listen to my deductions for a change of pace? You may think it absurd, but don't you think the case you're pursuing and the actions of the Phantom Thieves overlap somehow? What are you basing this off of? The one point of commonality across all cases is how those involved have an unforeseen change of heart. I've suspected that myself, but those suspicions are unfounded. I told you at the beginning that this was only a deduction. These just Phantom Thieves are riling up the public. However, that is a disguise. Their true goal is terrorist action by way of psychotic breakdowns. Is that too much? There's nothing at the moment that falsifies that claim. Have you mentioned this to the police? I'd never tell them such things. The only value they have to me is in their mobility and organizational capabilities. It seems having you lend me a hand has paid off. I'm glad to hear that. What about your case, Sai-san? Did you learn anything from the guardian of that mental shutdown victim's daughter? Nothing at all. Nossa, o quê? O guardião daquela filha do colapso mental. I see. Now, what should my next action be for our victory? Handle the Phantom Thieves, without remorse. Use any means necessary to win. That's how I would deal with them. Very well. This seems to be fun for you. Are you on to something? No, not at all. Well then, to our victory. Okay. All right. Man, the flounder is out of this world. That texture. I don't see any prices listed here. It's called market price. Don't worry about it, we got the cash. So good! Hey, is the fatty tuna ready yet? Hold your horses and don't talk! By the way, is Boss really the kind of person who would abuse someone? Não. That again? I can't get it off my mind. Especially if it means he could be taken to court. What kind of person is he? Do you truly believe he'd do such a thing? Sem chance. If it's really true about the abuse, he'd be a no-good jerk pretending to be a guardian. Maybe the chief is the one who needs a change of heart. Hold on a sec. About that, I actually got curious after our conversation and checked his name in the nav. Sounds to me like there wasn't a hit. Right. Anything beyond this is his family's problem. We probably shouldn't get any more involved. Wait, you think Alibaba could be Boss's ex-wife?
Nah. He must have cheated on her, and that's where Futaba came from. Doubtful. Nah, calma. Meu mano Ryuji é um filósofo, não duvide dele. Alibaba poderia ser a ex-mulher do chefe. Wait, you think Alibaba could be Boss's ex-wife? Wait, you E think he aí, must have cheated on her, and that's where Futaba came from? será uma mulher e a Futaba. Your imagination has run rampant. How foolish. Meu mano Ryuji às vezes não está errado. Still, this is delicious. I've never experienced anything quite like it before. Man, and it's all thanks to us being the Phantom Thieves. Crap. Fantastic! Putz, grila, seu idiota, seu energúmeno. Yeah, the fish is so Seu energúmeno. Everywhere we go, we hear about these phantom thieves. What rubbish. Think about where we Seu are, Ryuji. energúmeno. Sorry, it just kind of slipped. My apologies for bringing up Boss again. We should just enjoy the food. Nijima-san, what are you doing here? Akechi-kun. Akechi? You're the ones from the TV station. Could it be that you're friends of Nijima-san? Do you know this guy? It's nice to meet you. My name is Akechi. Glad to make your acquaintance, Yusuke Kitagawa. How do you know my name? Well, because I'm a psychic, of course. I'm only joking. In truth, I'm a rookie detective. You're a former pupil of Madarame, right? I have actually just recently joined the investigation team looking into the Phantom Thieves. Did you see that Medjed has declared war on them? War? Their website was updated just a moment ago. For real? English again. Wait, what? What's it say? Huh. Why do you seem so agitated? Oh, Cara, esses caras são muito burros, velho. Ele deve saber que a gente é o Phantom Thieves. O cara da Rustra deve saber que a gente é o Phantom Thieves. Todo mundo deve saber que a gente é o Phantom Thieves. Esses caras não sabem agir direito. Esses caras não são profissional, cara. É porque a gente esquece que eles são um bando de adolescente fedido do ensino médio. Que não sabe manter uma mentira, cara. She's a huge fan of the Phantom Thieves. Ah, esse cara deve saber já. Já se ferrou já. I don't know how wise it is to be a fan of groups like them. What is with these comments? My apologies. I didn't mean to butt into your conversation, but I must say, this is an interesting group. Prosecutor Nijima's sister, an ex-pupil of Madarame, and a few Shujin Academy students. It seems you're all connected to the Phantom Thieves. Perhaps you have better intel than I do. Esse cara deve saber. Esse cara deve saber. Esse cara deve saber. No mínimo esse cara deve saber. Ah, yes. I wanted to Não, ask you esse something. cara tá se fazendo desentendido. Regarding this whole Medjed commotion, if you were one of the Phantom Thieves, what would you do? Não, esse cara deve saber, pô. Olha o que o mano me fala. O mano me fala que é... Ah, porque vocês estão agindo muito estranho quando eu falei da Medjed. Falou, vocês tudo estão conectados com o caso dos ladrões fantasmas que aconteceram, que foi Shujin, o do Madarame e do Kaneshiro. E aí ele falou, se vocês fossem ladrões fantasmas, o que fariam? Não me importa. Unsurprising. I suppose you aren't interested in such gossip. Sorry to disappoint, but we're just normal high school kids. If anything, we want to hear what you gotta say, Mr. Detective. My profiling of the Phantom Thieves has led me to believe they are a group of juveniles. Ele sabe. They have a relative amount of free time after school and a hideout to slip away to. Furthermore, considering Kamoshida was their first target, it seems they began activity around April. Esse mano já sabe. In a way, all I've just said about the Phantom Thieves coincides with the group you have here. What?
You gonna report us? I didn't say I was being suspicious of you. Mano, esse mano sabe. Esse mano sabe. Esse mano sabe. Esse mano sabe. Vou denunciar, seu estúpido, seu energúmeno. Me? You're siding with him? I wasn't anticipating that response. You always find a way to rise above my expectations. You really are an intriguing one. I lack your calm mannerisms, but don't you think my deduction is an Esse interesting mano one? sabe, esse mano sabe, esse mano sabe. Esse mano tá fazendo desentendido, esse mano sabe. I bet we'd make a great team if we worked together. What? The hell are you saying? Well, this has been a valuable point of reference for me. I hope to see you all again. What was that about? Do you think he's ascertained our true identities? Nah, couldn't Sim, be. sim, mano, já Right. sabe. I'd like to say that it's simply us overthinking this, but maybe Esse best mano to já be sabe cautious demais, from now mano, sabe on. We demais. shouldn't forget that Alibaba was able to discover who we are. True, but it's not as though he had tangible evidence to prove that discovery. Just keep acting normally. More importantly, things are getting serious with Medjed. Oh yeah, what did they write? Here, I'll read it. We are disappointed in the people of Japan and their belief in the Phantom Thieves' false justice. Hence, we shall proceed with our plan to cleanse Japan. This process will commence on August 21st. As a result, the Japanese economy shall suffer devastating damages. For real? Keep going. However, we are magnanimous. We will give the Phantom Thieves one final opportunity to repent. As proof of this repentance, we demand that they reveal their identities to the public. We will attack if these demands remain unmet. The future of Japan rests with the Phantom Thieves. We are Medjed, we are unseen, we will eliminate evil. That's what it says. Sounds bad. In other words, if we don't unmask ourselves, Medjed will attack Japan, correct? And it seems they are quite the attention seekers. What are we gonna do about this? Only we could get in contact with Alibaba. Our only clues are Boss and Futaba. Anyways, it's too damn hot out here. Why don't we go to LeBlanc? We can talk more over there. We went through all sorts of options on our way here, but looks like we got no choice but to ask for Alibaba's help. Question is, how do we get in touch with him? He cut off all contact with us after that misunderstanding. Then again, if we manage to steal Futaba's heart, he may attempt to reach out to us once more. But we don't have any clues on what her keywords are. Damn it, Alibaba! Where the hell are you? Actually, he may be closer than we think. Huh? Hypothetically speaking, even if we stole Futaba's heart, how would Alibaba know that the deed has been done? Would he truly be able to discern that just from cell phone messages? You mean he'd have to meet her in person? Alibaba was able to deliver the calling card here. On top of that, he can check on Futaba's condition. However, according to the circumstances he put forth, he's unable to meet with us. This leads me to believe that it would be bad for him if we were to see the two of them together. It seems to me Alibaba may in fact be Futaba herself. For real? For real, come. However, according to the circumstances he put forth, he's unable to meet with us. This leads me to believe that it would be bad for him if we were to see the two of them together. So she's asking that we steal her own heart? Maybe she wants us to save her from the scars of her abuse. That would be hard to ask directly. I'd like to meet with Boss. He lives nearby, right? Calma. Deixa. Mano, vou ver como que tira o som de notificação no PC, mano. Ativar a notificação no aplicativo. Ativar o modo não incomodar.
I agree. It's real late, though. What are we gonna tell Boss when we get there? We'll say this takeout sushi is a gift for him. But my fatty tuna! No complaining. Let's all go together. Boss may get the wrong idea if he and I show up alone. Nobody's answering. But the lights are on. Think she's napping? Even Boss would have woken up with how many times we've rung this doorbell. I would think Futaba would have answered by now if she were here too. Ah, the gate is unlocked. Dude, you can't go opening other people's stuff like that. But look, the door seems to be slightly open as well. I wonder why. That's rather careless. Whoa. It sounds like it's going to rain. We should get inside. Do you think that's okay? I don't know. Probably. My apologies, boss. Hello, sir? He's not out, is he? The door ahead is open, and I can hear the TV. I hope he didn't pass out or something. I mean, Boss is kind of old, ain't he? I'm a bit worried. Should we go in and check on him? Please excuse us. Filme de terror, velho. A scream? What was that? How should I know? Did you hear that? Let's get out of here, please! Can we just go? Não, pô, não. What are you freaking out for? I'm not freaking out! Could it be Alibaba? I mean, Futaba? Sorry, can I hold your hand? Oh. I can sense someone's presence. Who is it? Who's there? I can't take this anymore, I'm leaving! No, my legs won't move. Huh? Nah. Alibaba! Nah. Futaba! Do nada, Hey, velho. come on! Where are you? You're a hacker, right? Just show yourself! I'm sorry, please take this. Are you okay, Futaba? Crap, he's Nossa, home. sai daí, velho. Who the hell are you? Don't move! You hear me? I'm sorry, I'm so sorry, sis. Somebody please save me. Nossa, é agora que a gente vai embora, mano. You? What are you doing in my house? Agora que a gente vai embora. You're... Oh, good evening, sir. We didn't mean to intrude. Nijima-san. Wait, are you two dating? We're just friends. Friends nowadays get that close to each other? That's not it. This, Calmo. You kids are here too? We brought you some sushi, but nobody answered when we rang the bell. The door was unlocked too. We could hear the TV though, so we got worried you might have passed out or something. The door was unlocked? Yes. I do that sometimes. Guess I'm getting old. Excuse me. There's something we'd like to ask. You want to ask me? There's someone else living here. Isn't there? Yeah, my daughter. Could she be Futaba Sakura? You told Nijima-san too? Is there any way we could meet with Futaba-san? I think we may have frightened her earlier, so we'd like to apologize if at all possible. Well, that's... Is she sick?
No, it's not like that. I don't want you all getting the wrong idea. I shouldn't have kept this a secret from you. Let's talk at my shop. She'll hear us if we stay here. Now, where do I start? Futaba's mother and I knew each other long before Futaba was born. Her mother was a bit of a weird one, but we got along well for some reason. She was sharp-witted, somewhat stern, a little socially inept, but always carefree. She truly was a great woman. I see. When something piqued her interest, that'd be all she focused on. She always worked deep into the night. I thought that'd change after her kid was born. But having Futaba didn't do much. Even with that, she always took good care of her. Working and watching over a child at the same time sounds rough. I guess raising Futaba alone turned out to be tough on her in more ways than one. There wasn't a father. Do you mean... Well, there probably was one. I didn't know him, though. She never said a word about him either. She was single when she gave birth to Futaba, and single when she raised her. They were an ordinary, loving family. You could really tell how much she cared for Futaba. But one day, she left, leaving Futaba behind. Yes, she committed suicide. Nossa, mano. Nossa, oh, na moral, mano. Todo personagem tem que ter uma história trágica assim, velho. Oh, mano, que trágico, velho. Na moral. Na moral, mano. Ó, bad. Suicide? Threw herself into the street, right in front of Futaba's eyes. Nossa! Shocking doesn't begin to describe that. It's gotta be devastating for a kid. So... Well, a lot happened after that, but I ended up taking custody of Futaba. First, she was so depressed, she wouldn't even talk to me. Was that because she couldn't get over her mother's suicide? I kept talking to her, though, and she started opening up to me, little by little. That's when I found out. Futaba blames herself for her mother's death. What? But why? That part she's never told me. I wanted to know what led her to believing that, but I decided not to rub salt in the wound. Then, a few months ago, she started getting real scared. Even when nothing was happening, she'd say things like, "I hear voices," and "Mom is looking at me." Visual and auditory hallucinations. Have you taken Futaba to a doctor? I wanted to, but she refused. Even when I had a doctor come, she locked herself away in her room. Since then, she's become what you'd call a shut-in. She won't take a single step outside the house, or even try to see other people. What about you? She doesn't even let me come in her room. That's pretty harsh. Futaba is, well, a unique girl. She's so quick-minded that conversations with her tend to jump from one topic to the next. It seems like she's always coming to conclusions in her head. There's a lot I don't get about her. So, yeah, her situation is why I couldn't let you in my house. What Futaba needs is a safe place where nobody will threaten her. Somewhere she can be at ease. That's why I won't do anything she doesn't want. I don't make her do anything she's unwilling to, either.
And again, I know that's no way for her to live. It's all I can do, though. I don't know. She just asks me for things that she wants, like food or these complicated books. Well, that's that. So, can you just leave her be? I'm gonna head back then. You all had better head home soon, too. I feel awful for prying into his personal affairs. The reason why Futaba wants her heart stolen must be related to what happened to her mother. So she'd like to discard her feelings of pain, but can't do anything about it herself. Will changing her heart really help her, though? If we can help her, we may be able to stand up to Medjed. Hold on a sec. Do we even know if she has a palace? Let's check. The Futaba Sakura that lives at Sojiro Sakura's house. Is that gonna be enough? Candidate found. What the? She's got one. So someone can have a palace even if they're not evil? Sim, Hey, é só se o Morgana. desejo dela é distorcido. Where's Morgana? I haven't seen him for some time. So, ever since we went inside Boss's house? Somewhere around there. He'll be fine, though. He's a cat after all. The trains are gonna be shutting down for the night soon, so we should probably be heading home. We have to go to school in the morning after all. Oh, right. The urgent assembly. An assembly? What about? Shujin has been garnering a lot of attention ever since Medjed called out the Phantom Thieves. So they need to remind us not to say arbitrary stuff online and add more fuel to the fire. We gotta meet up for every goddamn little thing. Talk about a pain in the ass. I mean, it is our fault. Anyway, let's contact each other afterward. No way in hell he's abusing her. The reason why Futaba wants her heart stolen must be related to what happened to her mother. So she'd like to discard her feelings of pain, but can't do anything about it herself. Will changing her heart really help her, though? If we can help her, we may be able to stand up to Medjed. Hold on a sec. Do we even know if she has a palace? Let's check. The Futaba Sakura that lives at Sojiro Sakura's house. Is that gonna be enough? What the? She's got one. So someone can have a palace even if they're not evil? Hey, Morgana. Ih, o Morgana tava... O Morgana tava de complô, velho. I should write something. Were you just going to go to sleep without even wondering where I was? I take it the chief told you about Futaba? And then you guys disbanded in relief for now? Tá, dessa vez ele foi Gold. You can't underestimate my intel gathering skills, you know. Gold. I was checking out the chief's house. I didn't think our Alibaba would be so young. Well, she's probably about the same age as you guys. At least her voice was pretty young sounding. Oh, and she had long hair, too. At the very least, she's surely no amateur. She completely overheard your conversation with the chief. And she can hack into our chats, too. Even if she can't take Medjed down directly, she might have some kind of lead on them. In any case, we'll need to rely on Futaba to get closer to Medjed. Let's meet up again tomorrow. How about we do it in here? It's way too hot outside. Anyway, make sure you let everyone know.
Sai Nijima de novo. Futaba Sakura? She had one of these palaces? Hold on. While Medjed was targeting you, you chose to deal with someone completely unrelated to them? Ele será inimigo invisível. Then how was Medjed... What you said about the Sakura family generally falls in line with our investigation. It appears you aren't feeding us a false testimony. Finalmente ouvindo? If you're lucid enough for jabs, you can get back to your story. It's still unclear to us as to how the Phantom Thieves dealt with Medjed since their identity is unknown. If you tell me something coherent, I may be a little more willing to believe you. All right. Still, to think the Phantom Thieves would have their hideout in the home of Wakaba Ishiki's daughter. What a coincidence. No. Perhaps it's fate. Regardless, we don't have time to waste. Continue with your story. Seriously? I can't. Yep. Morning. Man, that assembly had me bored to tears. Huh? Did you have school too, Yusuke? I'm doing laundry, so these are the only clothes I had to wear. You really should buy a couple more outfits. Come now, we didn't gather here to make small talk, now did we? Let's get to Alibaba's case. Well then, I'll start. It looks like Futaba was listening in on LeBlanc. But why would she want to listen in on the cafe? I have no idea. It's just like Boss said. She's a tough nut to crack. In any case, her hacking skills will be absolutely necessary if we wish to stand up to Medjed. Going by what she has told us, we may even be able to identify who they are. We'll have to trust in her skills for now, then. Anyway, we found out that Futaba has a palace. But can someone who isn't listen evil in. have one? That doesn't matter. A palace is the materialization of distorted cognitions brought about by strong desires. That's all. It just so happens that a lot of warped people turn out evil. She's so young, though. Pain she's gone through must be the cause of her distortion. Maybe that has something to do with why she calls herself Alibaba. According to the chief's story, Futaba has auditory and visual hallucinations, right? There's a chance those are related to some important memories she's holding. It's hard to explain, but those memories may have been warped by the distortions. Basically, we just gotta steal her treasure, right? Well, yeah. So do we all agree about taking on Futaba's palace? She's asked us to do so. I don't think that part is an issue. If we heal Futaba's heart, it will not only help Boss, but she can then assist us with Medjed. I agree. I've been wondering about how Boss said a lot happened after Futaba's mom died, too. Hold on a second. Our investigation of her palace may not go like anything we've done up to this point. Why's that? Having an individual ask you to steal their heart is an extremely irregular case. There's no telling what the palace ruler's disposition will be like, or the distortion that'll be there. We may run into some unforeseen situations. Do you still want to go in? Devemos fazer. Are you afraid? Now is no time to be indecisive. We gotta do this. All right. Let's just make sure we're cautious. Well, let's get cracking on those keywords, huh? The ones we have at the moment are Futaba Sakura and Sojiro Sakura's house. We got the who and the where, so all that's left is the what, right?
Let us try going to their house first. Boss is busy running the cafe, isn't he? We should make sure he doesn't suspect anything. Important memories, huh? I'll be able to remember everything if I turn back into a human, right? That's not important! I'm talking about my memories here! I definitely want this mission to succeed. If we can retrieve Futaba's memories, then I bet we can get mine back too. In any case, it's not every day you stumble upon a hacker like her around. You sure live up to my expectations. All right. Hey, they went on without us. Let's hurry and catch up to them. Now the last keyword. She's a shut-in, so we just gotta figure out what she thinks her house is. If she can't get out, maybe a prison? Perhaps a labyrinth with an unknown exit. Maybe an oasis? Nothing so far. In that case, how about Fair. hell? We don't have nearly enough clues. If only we could ask her directly. We can! Come on, let's go see Futaba. But what will we say to get in? What do you mean? We're sneaking in. You have to be joking. Won't the door be locked for sure this time? I'll take care of that. Oh, and I figured out where Futaba's room was when I snuck in last night. What if we run into Boss, though? There's no way we'll be able to avoid his questions. He's at work now, so I think we should be fine. Oh. Getting cold feet, Makoto? Don't worry, it'll be nothing. We've gone through loads of shit like this already. This is our only choice, right? I suppose Futaba did get in contact with him. Perhaps she'll at least be willing to speak with him? Very well. Let's do this. This is Futaba's room. Private not enter. Futaba-chan! You're in there, right? There's no answer. Futaba-chan! Are you there? I'm sorry for being startled and screaming yesterday. It was so dark that I got scared. No reaction whatsoever. This is gonna be hard. You're listening, right, Alibaba? Is it Alibaba? Por que você está aqui? Why is she only reacting to that name? You're Futaba Sakura, aren't you? She's not responding again. Does she not like us saying her name? We don't have time to dally around. We need her keyword before dealing with Alibaba's identity. We want to learn more about you. If we don't do so, we can't steal your heart. That's why we want to talk with Futaba Sakura herself, and not Alibaba. You don't have to show yourself, just answer some questions for us. Chat messages are fine. Okay. All right then. Our leader, the guy who lives in LeBlanc's attic, wants to speak with you. Calma. Como é morar nessa casa? É doloroso. Por quê? Eu não sei. Looks like you should ask something different. É doloroso. Por que você não sai? Não posso assistir esse lugar, eu vou morrer aqui. Die? Você vai continuar? Morrer? Isso mesmo, eu definitivamente vou morrer aqui. Esse lugar é meu túmulo. Tomb? You think that's it? Try entering tomb! Input accepted. Searching for route to destination. We got it! Foi suficiente? Yes. You haven't forgotten your promise of helping us if we complete your request, right? Não esqueci, fizemos um acordo. Well then, let's hurry up and go. And clicky. You idiot! Don't activate it here! Parabéns aí.
It's a desert. Peraí que agora tá interessante. Yeah, we see that. Wait, what the? Our clothes are still the same? Futaba herself is asking us to steal her heart. It'd be odd if she saw us as a threat. If she doesn't see us as an enemy, then your clothes don't change. That's how it works. But more importantly, I told you to be cautious. Why'd you activate it like that? Is that why we ended up in a desert? Where's the tomb? Oh, it's so damn hot here. Even though we entered right in front of her room, we didn't end up inside it. She must really want to keep people away from her. I see. What a bleak feeling this place has. It's the complete opposite of Kanashiro's bank. Let's hurry up and get going. Where's the palace? Is it that way? Oh yeah, there's something shiny. A tomb in the desert. I see. Anyway, let's make our way there. Isn't that kind of far? Are we gonna walk? Of course not. My paws will get burned. I've been waiting for this. I'll make sure to put the AC on full blast. You're so considerate. Right. All right, let's roll. It's stuffy. Yes, I know. But it still beats opening the windows to the hot desert air. Hey, On, can I have a drink? Didn't you have mineral water? I drank it already. How are the guys? Take this! Morons. Is that it? There we go. Oh. It's so hot. The AC ain't working at all. What the hell was that lukewarm air about? That was the best I could do, so quit your yapping. For real? You are so half-assed. What was that? You want to fight, punk? Jeez, shut up. It's hot, so don't make me more irritated. To think her palace would be a pyramid. Nossa. Hey, a pyramid's a tomb, right? Yes, it's a pharaoh's tomb. That's how it's mostly known. There are a variety of theories on it. For instance, it's even said to be a device for reviving the dead. Reviving the dead, hmm? It's beautiful nonetheless. It's perfectly conformed to the golden ratio. Hey guys, can we go in already? I'm gonna melt. Oh man. Dito isso, fico aqui pelo vídeo. Muito obrigado por escutar esse vídeo. E eu fico por aqui. Adiós.